Accept el trabajo de assistant personal solo para lega a fin de mes. Nunca respira que la reina de Hielo del campo se enamorara de mi. Entonces me vio caminando con mi hermana de la mano. Mi estrello contra la pared. Expliqueme. ¿Quién es esa chica? Todo el campus apostaba a que no sobreviviría la semana. Y en cambio, la vieron arrastrarme un vestuario vacío. Sus ojos decían, tienes 10 minutos para hacerme sentir mejor. Me quid mirando la notificación de $500 de Venmo en mi teléfono y solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. El alquiler de la semana estaba cubierto. Por fin podía relajarme. ¿Vas a cuidarte y paroda? Una voz fría me devolvió a la realidad. Rápidamente guardé el teléfono en el bolsillo y me apresuré a alcanzarla. Isabel Sterling lavaba hoy un sencillo vestido negro que le daba un aspecto de porcelana. El nítido clic-clac de sus tacones resonaba en el pavimento mientras caminaba. Mantuve una distancia precisa de 2 pasos detrás de ella y a la derecha. Era una regla que había aprendido durante los 3 meses que pasé siendo su gloriosa mascota. Si me acercaba más, me respondía con un brusco, "Hace Kayla, dame espacio." Si me alejaba más, me devolvía la mirada. Intentas matarme de hambre. Un americano helado. Sin azúcar. Se detuvo de golpe frente a una cafetería de moda, con la mirada fija al frente, sin siquiera miram. Resignado, sac el móvil para usar Apple Pay. Hoy tenemos una oferta de 1 por 50% de descuento, dijo la barista con una sonrisa alegre. Dudu en segundo. Solo uno. La voz de Isabel sonó fría como el hielo. Pague rápidamente el precio completo. Era evident que estaba de mal humor hoy, irradiaba un sistema de baja presión desde que la recogí esta mañana. Aquí tienes tu americano. Corrigencia el y se lo di. Dio un solo sorbo y frunció el seno con disgusto. Es demasiado dulce, pero es un americano helado sin azúcar, dije instintivamente. Me devolvió la taza. Bebetelo tú. Luego se dio la vuelta y se alejó. Me quid mirando el café cosilino. Costaba $8. Un desperdicio total. Termin tomándolo yo mismo, el amarga me enchumicio la lengua. La gente rica si que tiene papilas gustativas diferentes. Seguía Isabel al centro comercial, donde ella curiosidad sin ningún propósito real. Y lavaba 3 bolsas de la compralenas de sus cosas. Cansada, preguntó, girandos de repente para miram. Para nada, dije, enderezandome al instant. ¿Es broma? La persona que firma mis cheques nunca se cansa. La comisura de su boca pareció esposa una leve sonrisa antes de reprimirla. Vi a descansa ali, dijo, señalando un banco fuera de una cafetería. Fu como un indulto del gobernador, pero no me atrevía para ser demasiado aliviada. Aparto las bolsas y se sentó primero, luego palmeó el espacio vacío a su lado. Me sintiendo una extraña mezcla de honor y sorpresa. Normalmente me hachaponem de pie. ¿Qué le pasó hoy? Se acababa el mundo? La gala de primavera es el mes que viene, dijo de repente. ¿Vas a ser copresentadora conmigo? Così me caigo del banco. Yo presentandome contigo? Isabel era la presidenta del comité de eventos estudiantiles. Ser presentadora de la gala siempre era su trabajo, una actuación en solitario. ¿Por qué elegiría a una donna como yo? ¿No quieres? Preguntó, entrecerrando los ojos. No, es que me sorprende, balbucí, rascandome la cabeza. ¿Por qué yo? Aparto la mirada, pero me pareció ver como se le ponían las puntas de las orejas coloradas. Porque es tacana. Ah, claro. Debería haberlo sabido. 500 por la noche, anadio. Yo lo hago. Acepto inmediato. $500? Eran para una semana entera de comida. Creo que sonrió, pero se acabaron antes de que pudiera asegurarlo. El ensayo es mañana después de clase, dijo, poniéndose de pie. Ahora ven conmigo a la librería. Agar las bolsas y la seguí, y calculando mentalmente como presupuesta los $500 extra. Estaba tan distraída que no me di cuenta de que se había detenido. Camin justo detrás de ella. Vaila. Dije, retrocediendo de un salto, pero no me gritó como solía hacerlo. Su mirada estaba fija en algo y su expresión se había vuelto fi. Seguí su mirada y se me poró el corazón.
Chloe Istarbar de pai en la entrada de la libreria, sonriendo y saludando. Istarbar muerta. Lo, dijo con voz alegre, corriendo y enlazando el brazo con su brazo como si fuera lo más natural del mundo. ¿Qué haces aquí? Retire el brazo rápidamente mientras un suda frío me corría por la frente. Estoy de compras con una compañera de clase. Maya de Riojo a Isabel. Tenía la cara tan fría que me congelaba. ¿Y quién es? Preguntó Chloe, mirándola con curiosidad. Es mi compañera de clase, Isabel Sterling. Entonces me llama Hacia Isabel. Es mi hermana, de risas con las que no tienes parentesco, supongo. Isabel me interrumpió, con la voz peligrosamente baja. Bueno, sí, pero intenté explicarlo, pero su mirada me heló las palabras en la garganta. Me miró a mí, luego a Chloe, qaun me coja del brazo con una mano amiga. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Isabel, una sonrisa fría y aterradora. Que bien por ti, dijo, y luego giró sobre sus talons y se alejó. Isabel. Instintivamente fue tras ella, pero Chloe me detuvo. Leo, ¿quién era? Es guapísima. El pánico me daba vueltas. Es mi jefa. Creo que acabo de perder el trabajo. Chloe me sacó la lengua. Uy. Lo siento. No sabía que estabas trabajando. Suspira. No es tu culpa. Mira, vita casa. Tengo que disculparme. Le di las bolsas a Chloe y corrí tras Isabel, pero y se había ido. Intenté llamarla. La primera llamada fue directa al buzón de voz. La segunda, su teléfono estaba apagado. Me quedé en la entrada del centro comercial, con un terra frío que me invadía. Es trabajo estaba perdido. No solo perdido. Me iban a crucificar. Todos en la Universidad de Blackwood sabían del temperamento de Isabel Sterling. Nadie que la contrariara salía ileso. Me fue a casa abatido y apenas pegojo. A la mañana siguiente, legal campus media hora antes para esperarla en la puerta principal. Era nuestra rutina. Siempre llegaba a las 7:40 en punto. Pero hoy, las 7:50 pararon y no había rastro de ella. Por fin, su familiar sedán negro se detuvo. Me arregló la camisa y me acerqué. La puerta se abrió y Isabel salió. Pasó junto a mí sin miram. Isabel, great, corriendo tras ella. No aminoró el paso. Esa chica de ayer es mi hermana, empieza a explicar. No es mi problema, dijo con frialdad. Solo somos vecinos. Sus padres me pidieron que la cuidara. No tienes que contarme tu vida privada. Finalmente se detuvo y me dirigió una mirada gelada. Estás despedida. Se me encogió el estómago solo por mi hermana. No necesito una asistente poco profesional, me interrumpió. Abandones tus obligaciones en medio de un trabajo. Te perseguía corriendo. Me estás contestando, pregunto, arqueando una ceja. Cerré la boca al instant. No me esperes después de clase hoy, dijo, y se fue. Me quid ali pardu, atenito. Se había acabado. Todo. No solo había perdido mi trabajo. Me había enemistado con la persona más poderosa del campus. Todo el día fue un torbellino de ansiedad. Intenté encontrarla en la oficina de eventos estudiantiles durante un descanso, pero su vicepresidente me detuvo en la puerta. Isabel dijo que no quería verte, dijo, con el rostro inexpresivo. Regresa mi aula y encontré un sobre en mi escritorio. Dentro había $500 en efectivo y una nota. El sueldo de la última semana. Estamos a mano. Incluso el último punto me pareció frío. Apreté el dinero con una sensación de amargura en el estómago. Después de mi última clase, camin hasta la puerta de la escuela por costumbre, solo para recordar que me habían despedido. Cuando estaba a punto de sixa Isabel salía, pero no estaba sola. Otro chico la acompañaba, el presidente del alumnado, Cameron Ashford. Caminaban uno al lado del otro, riendo y hablando. Me escondí detrás de un árbol, con una extraña sensación ácida subiendo por mi pecho. Cam y Isabel se veían bien juntos. Ambos de familias adineradas, populous y atractivos. Una pareja poderosa en el campus, a diferencia de mi. Solo un chico pobre preocupado por su próxima comida. Me di la vuelta para cuando alguien me llamó. Hoy, espera un segundo. Era la voz de Cameron. Me quedé paralizada y me jaya lentamente.
La mirada de Isabel se cruzó con la mia y su expresión se endureció al instant. ¿Qué pasa? Cameron se acercó con una expresión amistosa. Sonríe. Es la asistente Izzy, ¿verdad? Izzy? La llama Izzy. Asentí y luego negue con la cabeza. Fue el momento perfecto. ¿Podrías hacerme un favor? Cameron me dio una bolsa. Son unos libros que Izzy dejó en mi casa. ¿Podrías lavárselos a su clase? Mira Isabel. No se puso, se quedó allí con el rostro impasible. Tomé la bolsa. Gracias, tío. Dijo Cameron con una sonrisa, y luego, con indiferencia, puso una mano sobre el hombro de Isabel. Te veo mañana, asintió Isabel, viéndolo antes de posar su mirada en mi. Demelos. Le di la bolsa. Al tomarla, sus dedos rozarán los míos y retrocedió como si se hubiera quemado. Una punzada me recorrió el pecho. Lo daría, lo intenté de nuevo. No importa, me interrumpió. Y no tenemos nada que ver. Se giró para Cameron y tú, salty. Se detuvo y miró hacia atrás. ¿Con quién sales? Me arrepentí de las palabras en cuanto salieron de mi boca. No era asunto mío, pero sonrió. ¿Y si lo somos? Se me encogió el corazón. Oh, qué bien. Aun no tan bien como tú y tu hermana. Mi espito y se marchó. Mi quid ali un buen rato, clavada en el sitio. Durante los siguientes días, volví a ser una estudiante normal. Se acabaron las madrugadas esperando en la puerta. Se acabó estar de guardia las 24 horas. Se acabó ir de compras por el centro comercial. Pero no podía quitarme la sensación de que faltaba algo. A veces veía a Isabel en el campus, siempre rodeada de gente. Cameron estaba presente con frecuencia a su lado. Corría el rumor de que oficialmente salían. La pareja perfecta, una pareja hecha en el cielo. Simplemente metí la cabeza en mis libros de texto y fingí no voir. El viernes, mi profesor me pidió que la ayudara a mover un equipo después de clase. Para cuando termine, y era de noche. Al pasar por la oficina de eventos estudiantiles, 6 que las luces seguían encendidas. En un extraño impulso, me acerqué. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Dentro, Isabel estaba sentada sola, con la mirada perdida en la pantalla de su ordenador. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Dude, preguntándome si debía entrar, pero entonces levantó la vista y me vio. Su expresión se endureció al instant. ¿Qué quieres? Para por allí y 6 que las luces estaban encendidas. Señalé el pasillo. El edificio vía será pronto. Empezó a empacar sus cosas, claramente queriendo que me fuera. Me guía para pero entonces hoy una fuerte inspiración. Me hacia atrás y las 6 agarrandos el dedo. La salía sangre, un corte de papel. Sin pensarlo, entra corriendo y le regar la mano. ¿Estás bien? Se quedó paralizada un segundo y luego retiró la mano con violencia. No me toques. ¿Estás sangrando? No es asunto tuyo. Tomo un pañuelo y lo presiono contra el corte, sin dejar de empacar. Me quid allí, sintiéndome inútil. ACIQ, la gala de primavera, dije, intentando lina el silencio. El anfitrión. Lo está haciendo otra persona, dijo con sequedad. Ah, claro, Cameron Ashford, pregunté, y enseguida me dieron ganas de darme una patada. Sus movimientos se detuvieron una fracción de segundo. Si, apagó el portátil, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. La seguí en silencio. No tienes que acompañarme a la salida, dijo sin mirar atrás. Es tarde. No es seguro. Tengo chofer. Levantó el teléfono. Efectivamente, el sedán negro y estaba esperando en la puerta. Subió y se marchó sin mirar atrás. Me quedé en la puerta vacía de la escuela, con el corazón igual de vacío. Es fin de semana, mi trabajo a tiempo parcial en la tienda de conveniencia recibió una visita inesperada. Chloe apareció con algunas amigas. Leo, dijo, inclinándose alegremente sobre el mostrador. No sabía que trabajabas aquí. Tengo que pagar las cuentas, dije, escaneando sus cosas. ¿Y que hay de esa guapísima compañera tuya? ¿Y no es tu jefa? Preguntó, tocando el punto exacto donde un la dolia. No, dije, sin molestarme en dar más detalles. Que lástima. Creo que está loca por ti.
Se mi resbalo la mano y el escena cosi se cae el suelo. No seas ridicula. Hablo en serios. La forma en que mi miro dia. Celos totals, insistio Chloe. Sus amigas intervinieron. Sigh. Chloe dijo que esa chic era un 10. Bien heco, Leo. Tirando de la reina del campus. Su palotio me estaba dando dola de cabeza. Ella es una chic divertida y confiada, y yo solo soy un universitario. ¿Cómo es posible? El amor no entiende de clases, declaró Chloe, apretando el puño. Impude su bolsa de bocadillos hacia ella. Vi y quizzes li algunos libros más y algunos cómics menos. Saco la lengua y se fu con sus amigas. Pero sus palabras. Resonaba en mi cabeza. Le caigo bien a Isabel Sterling. Ni habla. Solo me vea como mano de obra barata, un jugit con el que meterse. El lunes, un chisme enorme recorrió todo el campus. Isabel y Cameron tuvieron una pelea brutal. Una pelea a gritos en la oficina del Consejo Estudiantil. Cameron salió furioso y Isabel salió con los ojos enrojecidos. Al parecer, se trataba del programa de eventos de la gala de primavera. No pude evitar acercarme a la oficina de eventos, supuestamente para hacer una pregunta. Via Isabel arremetiendo contra los miembros de su comité. Varios de los vicepresidentes estaban de pie con la cabeza gacha mientras ella los reprendía. ¿Cómo se puede estropear algo tan simple? Tiro una carpeta sobre la mesa. Hazlo de nuevo y nadie se ve hasta que es perfecto. Levanto la vista y sus ojos se posarán en mi. Su expresión se agrió aún más. ¿Q miras? Me retira apresuradamente. Empiezo a lavar después de mi última clase. No tenía paraguas, aciq me quid esperando bajo el toldo de la sala académica principal. Edificio. Entonces salió a Isabel. Ella tampoco lavaba paraguas y estaba de pie al bord del alero mirando la lluvia. Cameron se acercó por detrás y le ofreció el suyo. Vamos juntos. Isabel no lo cogió. No, gracias. ¿Sigues enfadada? Preguntó Cameron con una suave sonrisa. Lo siento. Vale, eran negocios. No hay nada de que enfadarse, dijo Isabel con tono clínico. ¿Y que hay de los negocios que no son de negocios? Cameron se acercó un paso más. DJ invitarte cena para compensar. Estoy ocupada. Isabel se apartó de él, acercándose a mi lado de la entrada. Instintivamente retrocedí y choc contra la pared, haciendo un ruido. Ambos se giraron para mirar. Cameron frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Esperando a que de lava. Respondí con sinceridad. Isabel me miró y entonces una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. Se volvió hacia Cameron. ¿Dijiste que querías invitarme a cena? Vamos. El rostro de Cameron se iluminó. ¿Y en serios? Sí. Isabel asintió. Luego me miró directamente. ¿Tú también vienes? Me quid atenito. ¿Yo? Hey eco, replicó, levantando una ceja. Pero por que iba a pegar, dijo, y salió bajo la lluvia. Cameron abrió rápidamente el paraguas y la siguió. Dudó un momento antes de salir corriendo bajo el aguacero tras ellos. El restaurante era el más elegante cerca del campus, de esos que normalmente ni siquiera me atrevería a mirar. Isabel pidió con un air de familiaridad informal mientras Cameron conversaba agradablemente con ella. Me sent frente a ellos, sintiéndome como un tesoro en discordia. ¿Quieres algo de beber? Preguntó Cameron. Lo que sí, dijo Isabel. Luego me miró. ¿Estás bebiendo? Solo pude asentir. Cuando llegaron las bebidas, Isabel empezó a beberlas una tras otra. Hoy, más despacio, advirtió Cameron. Ella lo ignoró, con la mirada fija en mi. ¿Por qué no bebes? No tuve más remedio que seguir el ritmo. A mitad de la comida, sonó el teléfono de Cameron y se apartó para atender la llamada. Estábamos solos Isabel y yo. Me quedé en la mesa. Y estaba borracha, con la cabeza apoyada en la mesa mientras me miraba fijamente. Es un idiota, dijo arrastrando las palabras. Papa di. ¿Me estás hablando a mí? ¿Con quién más? Murmuró, coqueteando con otras chicas. Y luego dijiste que te despedira. No sabía si reír o llorar. Fuiste tú quien me despidió. Aciq si te despido, te vas. Es así de obedient. Me fulminó con la mirada, con los ojos llorosos. ¿Q más se suponía que debía hacer? Podrías haber disculpado.
Podrias habum suplicado. Se le quebro la voz. Incluso Cameron sabe como hasum sentir mija, pero tú no haces nada. Mi dio un vuelco el corazón. Querias qt hiciera sentir mija. Paricio recupera la cordura por un momento, incorporándose en sus sueños. Luego volvió a Bibia. Para cuando Cameron regresó, estaba completamente borracha. La llevaré a casa, dijo Cameron, intentando ayudarla a levantarse, pero ella lo apartó y me señaló con un dedo tembloroso. Tú, levame, numbers cuidamos atenitos Cameron y yo. Izzy, deja de hacer el tonto, dijo Cameron frunciendo el seno. Quiero que me leave, dijo ella con terquedad, con la mirada fija en la mia. No tuve más remedio que levantarme. La llevaré. El rostro de Cameron se ensombrició, pero no discutió más. A fura, la lluvia había parado. Isabel se apoyó pesadamente en mi, apenas podía caminar. Direction, preguntando don Vivia. Murmuró el nombre de un edificio de apartamentos de lujo. Le pedí un taxi y la ayuda a entrar. Se durmió apoyada en mi hombro, su cálido aliento me hacía cosquillas en el cuello. Mi corazón daba un vuelco extraño. Un guardia de seguridad de su edificio la reconoció y numbers dejó entrar sin requista. Conseguí llevarla hasta la puerta de su apartamento. ¿Leaves? Pregunté. Buscó en sus bolsillos y no encontró nada. Quizás las perdí, murmuró. Sentí que mi iba a doler la cabeza. Espera, la contraseña. Se apoyó en la pared, pensando mucho. Luego recitó una serie de números. Los teclé y la puerta se abrió con un clic. La ayuda a entrar. En cuanto encendí las luces, mi cuid atenito. Era un ático enorme, bellamente amueblado, pero era un desastre absoluto. Ropa y bolsos estaban esparcidos por todas partes. Los contenedores de comida para llevar estaban apilados en la mesa de centro. Era una completa contradicción con la diosa genial y arreglada que todos veían en el campus. Vives así, no pude evitar pregunta. Se desplomó en el sofá. El servicio de limpieza vin mañana. Suspira y empieza a recoger cosas. Me observo, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Esto es como si estuviéramos casados, dijo con air sonador. Se me resbaló la mano y casi se me cayó en vaso. ¿Estás borracho? No, no lo estoy. Se levantó y se tambaleó hacia mi. Me gustas. Me quid paralizado, con el corazón latiendo contra las costillas como un tambor. Me gustas muchísimo. Me rodeo la cintura con los brazos y hundió la cara en mi pecho. No me gusta nada más. Bueno. No sabía que hacer. Isabel, estás borracha. Lamamizi. Murmuró, mirándome con los ojos húmedos y brillantes. Cameron me llama ACI. Eso es diferente. ¿Cómo es diferente? Se inclinó más cerca, su aliento olía a vino y algo ligeramente dulce. Intenté retroceder, pero golpeé el brazo del sofá y me desplomé. Ella me siguió, aterrizando suavemente encima de mi. Te encontré. Ella rió, tocándome la nariz como una niña. Luego bajó la cabeza y me besó. Mi mente se apagó. La sensación era suave, dulce y sabía a vino. Unos segundos después, se desplomó contra mi, profundamente dormida en mis brazos. Mi quid ali sentado, abrazándola completamente rígido, con el corazón amenazando con salir del pecho. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Estaba en el sofá, tapada con una manta suave. Podía oír sonidos provenientes de la cocina. Al entrar, sixa Isabel preparando el desayuno. Lavaba pantalones deportivos y una camiseta, el pelo recogido en un mono despeinado y sin maquillage. Al verme, su rostro se sonrojó al instante. ¿Estás despierta? Sí, dije, rascándome la cabeza, con la incomodidad espesa en el aire. Anoche. Bebí demasiado, me interrumpió bruscamente, deslizando un huevo frito en un plato. No recuerdo nada. No me miraba, con las orillas rojas como la sangre mientras acomodaba los platos. Oh, dije, un poco decepcionado, pero también aliviado. Come, me ordinó, dándome un tenda. Nuestros dedos se rozarán, y ella retiró la mano como si la ardiera. El silencio era ensordecedor. Comí en silencio. Vuelves a la nómina, aparte de hoy, dijo de repente. La mía fijamente. ¿Qué?
El doble de sueldo? Dijo, tomando un sorbo de jugo de naranja. Why no pudes negat? Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. De recuerdo. Mi devolvió la sonrisa y rápidamente frunció el seno. Termina. Mi levas a la escuela. Sí, señora. En la escuela, todo era igual, pero diferente. A veces me dedicaba una pequeña sonrisa, aunque la ocultaba rápidamente. Era más suave que antes. Cuando Cameron venía a hablar con ella, me miraba de reojo antes de rechazar sus invitaciones. Los rumors en el campus volvieron a circular. Isabel Sterling había dejado a Cameron Ashford por su assistant personal sin Blanca. Sencha una emoción secreta cada vez que lo oía, pero nunca lo demostraba. Es viernes, la acompañé al ensayo del comité de eventos. Cameron estaba allí. En cuanto me vio, su expresión se agrió. No se permite la entrada al personal no autorizado a la sala de ensayos, dijo, mirándome fijamente. Isabel me agarró del brazo. Es mi assistant. Es no es un puesto oficial en el comité, dijo Cameron con frialdad. Estoy creando uno ahora mismo. Isabel replicó, negándose. Asida. Izzy, no seas difícil. El tono de Cameron se suavizó. La gala es importante. Precisamente por eso necesito un assistant. Me levo a la sala con ella. Cameron me lanzó una mirada asesina. Lo ignoro. A mitad del ensayo, Isabel necesitaba beber. Rápidamente le di mi botella de agua. Bebió un sorbo directamente sin pensarlo dos veces. Sus labios rozaron el lugar donde había estado el mío y luego volvió a dirigir el ensayo. Los demás estudiantes la miraban fijamente. La cara de Cameron se estaba poniendo morada. Durante un descanso, Isabel fue al baño. Cameron me acorraló de inmediato. Alejate de ella. Me hago la tonta. ¿Quién? ¿Sabes quién? Cizio. No es lo suficientemente buena para ella. Me río. Si lo soy o no, no te toca a ti decidirlo. Su mirada se volvió fría. No. Tenta tu suerte. Mira, Cameron, dije, mirándolo a los ojos. No. Es una película. No puedes amenazar a la gente sin más. Estaba a punto de decir algo más cuando Isabel regresó. ¿De qué están hablando? Preguntó, colocándose a mi lado y mirando a Cameron. Nada. La actitud de Cameron cambió en un instant, su sonrisa regresó. Solo estaba conociendo a mi compañero. Isabel lo ignoró y se giró hacia mi. Vamos. Tengo hambre. Me tomo de la muna con indiferencia y empiezo a sacarme de la habitación. Mira Cameron. Su expresión era peligrosamente sombría. Y en cuanto salimos por la puerta, Isabel me soltó la mano, sus orejas se volvieron a poner rojas. ¿Qué quieres comer? Preguntó, intentando parecer indifferent. Cualquier cosa está bien, no pude evitar que una sonrisa se extendiera por mi rostro. Me miró fijamente. ¿De qué sonrisa? Soy feliz, dije con sinceridad. Resoplo, pero la comisura de su boca se curvó hacia arriba. Lo que sí. Después de cena, quiso ir a la librería. Naturalmente, la seguí y, por supuesto, numbers topemos con Chloe de nuevo. Esta vez, lo supe milla. Inmediatamente me distancié. Leo, gritó Chloe, corriendo. Vio a Isabel y sus ojos brillaron. Hoy, cunada. Casi me ahogo. Isabel se quedó paralizada. Entonces toda su cara se sonrojó. No me lames aci. Susurró, pero no había verdadera ira en su voz. Chloe solo rió y se inclinó con complicidad. Sueda bien de mi hermano por mi. De recuerdo. Y dicho esto, se escabuló, dejándonos a Isabel y a mi en un incómodo silencio. Tu hermana es increíble, dijo Isabel, fingiendo estar absorta en la portada de un libro, con las orejas todavía rojas. Sí, dije, rascándome la cabeza. Todo fue bien después de eso hasta el día antes de la gala de primavera. Y en el último ensayo general, Isabel y Cameron volvieron a discutir por el guión. Cameron quería cambia el orden de los eventos, y Isabel se negó. Ya tomé mi decisión, dijo Isabel con frialdad. Soy presidenta del alumnado. Tengo la última palabra, replicó Cameron con la misma dureza. Entonces puedes presentarla tú sola. Isabel se giró hacia Storm, pero larga del brazo. No, sir. Me miró y respiró hondo. Seguimos con el plan original.
Si no te gusta, podemos buscar un nuevo copresentador. Cameron me miró fijamente, y entonces una extraña y inquietante sonrisa se dibujó en su rostro. Bien, seguiremos con el plan. Acepto con demasiada facilidad. Algo andaba muy mal. El día de la gala, yo estaba entre bastidores ayudando. Isabel estaba en una silla de maquillage. La leave una botella de agua. Me agarro la muna con una suavidad sorprendente. Estás nerviosa, Cicero. Un poco, admití. Yo también, dijo, mordiendos el labio. Es la primera vez que copresento contigo. El corazón me latía con fuerza. Habrá más. Sonrió. Sí. Justo entonces, apareció Cameron. Y es hora, le dijo a Isabel, sin que su sonrisa alegra a sus ojos fríos. Los six subo al escenario. Bajo los focos, parecían la pareja perfecta. Se me revolvió el estómago. La primera mitad transcurrió sin problemas. Pero durante el segmento interactivo a mitad del programa, todo se descontroló. La pantalla gigante que se suponía iba a mostrar los mejores momentos parpadeo y luego mostró una serie de capturas de pantalla de iMessage. Mi mensaje con Isabel. Izzy, que cansada. Necesito té de burbujas. Leo, voy para alla. Izzy, extra dulce. Leo, no te preocupan las calorías. Izzy, tendrás que lidiar conmigo si engordo. Y luego, más recientes, más íntimos. Leo, ¿estás despierto? Izzy? Sí. Leo, pensando en ti. Izzy, di lo que quieres decir. Leo, yo quiero decir, estoy pensando. Sobre ti. Todo el auditorio estalo en jadios y susurros. Isabel palideció por completo. Cameron se quedó allí, micrófono en mano, con una expresión de falsa sorpresa. Vea, paras que nuestros anfitriones tienen algo entre manos, dijo con una risita, aunque sus ojos eran como trozos de hielo. El público empezó a abatir y a silbar. Isabel se quedó paralizada, como un servo ante los feros. Corrí al escenario, me quite la chaqueta y se la envolví sobre los hombros temblorosos. Empieza a tirar de ella hacia la salida de backstage. Sueltame, Forstio. Tenemos que salir de aquí, dije, abrazándola con más fuerza. Backstage era un caos. Cameron number seguio, con el rostro fingiendo preocupación. Izzy, no tenía ni idea de que esto pasaría. Isabel se soltó de mi bruscamente y le dio una bofetada. Es asqueroso, dijo con voz temblorosa. Cameron se agarró la mejilla, todavía haciéndose la víctima. Solo pensé que sería una broma. Fura, gritó Isabel, señalando hacia la puerta. El rostro de Cameron se contorsionó de rabia por un segundo antes de salir hecho una furia. El resto del personal de escena se escabuló rápidamente. Estábamos solos. Se deslizó al suelo, abrazándos. Me arrodillé frente a ella. No pasa nada. Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Todos lo vieron. YQ si lo vieron, dije, sacando suavemente una lágrima de la mejilla. No han hecho nada malo. Se están riendo de mí, dijo con voz entrecortada. Creen que te estoy persiguiendo. ¿Quién dijo eso? Fruncí el seno. ¿Todos? Cicero, bajando la mirada. Dicen que tengo mal gusto. Que no es lo suficientemente bueno. Me dolió el corazón. ¿Y tú que te crees? Levanto la vista sorprendida y niego con la cabeza. Me da igual, dijo en voz baja. Me gustas muchísimo. La mía y la pus de pi. ¿Qué haces? Preguntó sobresaltada. La arrastra de vuelta al escenario. Los focos seguían encendidos. El público no se había ido. Todos seguían allí, esperando la siguiente escena. Recogí el micrófono del suelo. Hola a todos. Mi voz resonó por el auditorio, silenciando al instante la multitud. Isabel me tiró de la manga. Leo, ¿estás loco? Le aprieto la mano por esos mensajes que acaban de ver, dije, respirando hondo. Son reales. Otra oleada de murmullos recorrió al público. Estoy persiguiendo a Isabel Sterling, dije con voz clara y firme. Yaun no lo he conseguido. ACIQ no es el quien persigue nadie. Soy yo quien intenta desesperadamente llamar su atención. Isabel me miraba fijamente, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Tú. Seguí insistiendo y en cuanto a si soy lo suficientemente bueno para ella, sonre. Estoy enamorado de ella y está dispuesta a darme una oportunidad.
Hizo es todo lo que importa. Solti el micrófono y la sac del escenario, dejando atrás un silencio atenito que poco a poco se convirtió. De rabia por un segundo antes de salir heco una furia. El resto del personal de resina se escabuló rápidamente. Estábamos solos. Se deslizó al suelo, abrazándos. Mi aradil frente a ella. No pasa nada. Levanto la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Todos lo vieron. YQ si lo vieron, dije, sacando suavemente una lágrima de la mejilla. No han hecho nada malo. Se están riendo de mí, dijo con voz entrecortada. Creen que te estoy persiguiendo. ¿Quién dijo eso, fruncí el seno? ¿Todos? Cesaro, bajando la mirada? Dicen que tengo mal gusto. Que no es lo suficientemente bueno. Me dolió el corazón. ¿Y tú que te crees? Levanto la vista sorprendida y niego con la cabeza. Me da igual, dijo en voz baja. Me gustas muchísimo. La mía y la puce de pi. ¿Qué haces? Preguntó sobresaltada. La arrastra de vuelta al escenario. Los focos seguían encendidos. El público no se había ido. Todos seguían allí, esperando la siguiente escena. Recogí el micrófono del suelo. Hola a todos. Mi voz resonó por el auditorio, silenciando al instante la multitud. Isabel me tiró de la manga. Leo, ¿estás loco? Le aprieto la mano por esos mensajes que acaban de ver, dije, respirando hondo. Son reales. Otra oleada de murmullos recorrió al público. Estoy persiguiendo a Isabel Sterling, dije con voz clara y firme. Yaun no lo he conseguido. ACIQ no es ella quien persigue nadie. Soy yo quien intenta desesperadamente llamar su atención. Isabel me miraba fijamente, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Tú. Seguí insistiendo y en cuanto a si soy lo suficientemente bueno para ella, sonreí. Estoy enamorado de ella y está dispuesta a darme una oportunidad. Eso es todo lo que importa. Solté el micrófono y la sac del escenario, dejando atrás un silencio atenito que poco a poco se convirtió en una oleada de aplausos y vitas. Entre bastidores, Isabel seguía en shock. Tú, lo que acabaste de ser, fue de corazón, dije, mirándola fijamente a los ojos. Entonces, ¿puedo tener una respuesta ahora? Su rostro se sonrojó lentamente. ¿Una respuesta a qué? ¿Puedo perseguirte? Pregunté con seriedad. Bajó la vista. Tras un largo momento, asintió levemente, casi imperceptiblemente. Sí. Sentí una oleada de alegría pura y tuve que resistir las ganas de levantarla y dar la vuelta. Bueno, probablemente debería volver al trabajo. Se rió con una risa preciosa. Bueno, una nueva pareja de anfitriones terminó la gala. Numbers escondemos tras bambalinas y el apoyo la cabeza en mi hombro. Cameron fue quien filtró los mensajes, ¿verdad? Sí. Asentí. Vino a verme anoche y me dijo que quería colabora. Mi burl. Quería que filtrara nuestra relación para crear expectación por el evento. Le dije que se logra. Me apretó la mano. ACIQ decidió forzar la situación. Lo siento, Cesaro. Todo esto es culpa mía. Debería ser yo quien se disculpa, dije, acercándola más. Siento que se burlarán de ti. Niego con la cabeza. La verdad es que me alegra un poco. Me miró. Estabas muy bueno y araba. Sonreí. Justo ahora. Resoplo. La mayoría de las veces es un idiota, pero le brillaban los ojos. Después de la gala, destituyeron a Cameron de su puesto como presidente del alumnado. Isabel tomó el relevo y me ascendieron oficialmente a novio y asistente. Seguía siendo mandona y orgullosa, pero de una forma mucho más suave. Al menos ahora me dejaba sentarme con ella mientras comía. El viernes anunció que quería ver mi apartamento. Me quedé paralizado. No es nada del otro mundo, ACIQ no puedo verlo, me desafío, levantando una ceja. No, no pudes. ACIQ la leva casa. El edificio era viejo, la escalera estrecha. Pero a ella no pareció importarle en absoluto, mirando a su alrededor con genuina curiosidad. ¿Cuál es tu habitación? Señalé y ella entró directamente y se sentó en mi cama. Está más limpio de lo que esperaba, comentó. Me rasgué la cabeza. Intenté mantenerlo ordenado. Sus ojos se posaron en una foto enmarcada en mi escritorio. Una foto de Chloe y yo.
Tu hermana paras muy apegada a ti, dijo, con un dejo de celos en su tono. Es solo una niña, le explique rápidamente. Lo sé, me interrumpió. Hace mucho que habría dejado de hablar. Se dejo caer en mi cama. Estoy cansada. Estoy durmiendo una siesta. La mía fijamente. ¿Hay algún problema? Dijo con los ojos cerrados. Puedo dormir en la cama de mi novio. Mi corazón se aceleró. Sí, pudes. Dejo, se durmió. Me sentí en la silla junto a la cama y la observe. Su rostro estaba tan tranquilo, todas las paredes heladas habían desaparecido. No pude resistirme a inclinarme y besarla en la frente. Abrió los ojos de golpe. ¿Me estabas besando? Solté hacia atrás. No, mentiroso, dijo, agarrándome la pechera de la camisa. Tienes las agallas para hacerlo, pero no para admitirlo. Mira su rostro tan cerca del mío. Veil. Lo hice. Y me incline y la vista nuevo, esta vez en los labios. Sus orillas se pusieron rojas como la seda, pero no se apartó, siendo atrevida. Aprendí de los millas. Sonreí. Resoplo, pero me rodeo el cuello con los brazos. Continúa. Y numbers besamos. Un beso de verdad, no un accident de borrachera. Su respuesta fue inexperta, pero ansiosa. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Se puso roja como la seda y hundió la cara en mi pecho. No tienes permitido decírselo a nadie. ¿Decirles Q? Fingi ignorancia. Q la gran Isabel Sterling pude ponerse tímida. Me pellizco el costado.